Yeah, good morning, all. So, today's interest is about JavaScript. Why JavaScript? What is the big deal with the JavaScript? This is the question. ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం కరెక్ట్ we are going to learn JavaScript. But what is the purpose? What is big deal with the JavaScript? First of all, almost in 2007 or 8, I ha- okay, I had two options. 8, 9, I don't remember the date. I had two options. First option was, would you like to go to Python or else you want to go to JavaScript? Which is your option? That was my management ask. So I just asked them for give me a 1 hour break. I'll let you know. I thought different ways. Python works on backend, definitely. But I found JavaScript is such a programming language. Of course, it's a scripting language. It's a language which will work both backend as well as the front end. Especially, it can work on browser. జావాస్క్రిప్ట్ ఏంటంటే బ్రౌజర్ మీద పనిచేస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే డేటాబేసెస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ మోర్ రిచ్. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఎ లాంగ్వేజ్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ బోత్ ద ఎండ్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, జావాస్క్రిప్ట్ వర్క్స్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. No other language in the world will work on the browser. Can you imagine? There are certain computers which will work only on Chrome. I'll try to explain you how JavaScript evolved. Okay. First of all, before JavaScript also, I would like to tell you what exactly the range of HTML and web. Nowadays, if you want to send an email to your friend, how do you generally send an email to your friend? You open the browser, you open the Gmail, you open an application through URL, and you type the email and you send it. Right? You want to send a file. Then again, you'll use some Google Drive, you'll put it in the drive, whatever, even if it is 8 GB file, you can put it in the drive and you can share that link to the somebody. But how do you use the Google Drive again on the browser? This is second point. Even for sending some information, even to send some files, you are using browser. Point number 1, right? Third point. You want to learn about JavaScript. Okay, you want to learn about how to cook biryani. How do you do that? You want to cook biryani. How do you do that? You open the browser and you learn cooking biryani in the browser, right? So nowadays, not only nowadays, I am talking about from 2005, 2006 onwards, as soon as the world of internet entered into our lives, from that day onwards, everything is happening surrounded by the browser. Right? This is what the challenge made by the great Tim Berners-Lee, who is the inventor of your web, www. ఆయన ఛాలెంజ్ చేశాడు అనమాట. ఫస్ట్ ఏమన్నారు, 90s లో ఈ ప్రపోజల్ రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ కి ముందు పెట్టినప్పుడు, ఎవ్రీవన్ సైడ్ already we have FTP, file transfer protocol, and we can easily share files from one place to another place. If you want to send email, we have Outlook kind of softwares from those days only. You can send it. For sharing the information, we can make use of this FTP. No world needs this kind of approach. This is what they said. అప్పుడు ఏమన్నారు, డోంట్ వరీ సార్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఆన్ బ్రౌజర్, జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ. Everything works on HTTP. Everything works through browser.
isn't it? మ్యారేజెస్ కూడా బ్రౌజర్ తోటే కదా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. No, no. అచ్చా, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. జాబ్స్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? బ్రౌజర్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద పొటెన్షియల్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. Java, everything coming on browser. On browser, who is the king? JavaScript. Right? This is the first point. Second point is, slowly I have observed in 2011-12, I was finding out the Facebook, the Twitter, the Google, the Microsoft, the IBM. These are all big companies. Amazon, these are all big companies, right? These are all working on JavaScript. Eman etla? Google is working on JavaScript and they released a beautiful framework called Angular. Facebook is also working on JavaScript and they released a beautiful framework called React. So these are all JavaScript frameworks or libraries I'm talking about. This one, Twitter. Of course, I missed that word. Twitter is also working on HTML, CSS, JavaScript, and they released a very beautiful tool called Bootstrap. That is actually by Twitter. Chudandi, big companies are working on JavaScript. They are not working on Python. Nenu Python ki against kaadu. Calm down. Okay. I am a fan of JavaScript, so I have to speak about JavaScript. ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తున్నారు? మైక్రోసాఫ్ట్ లాస్ట్ మార్కెట్ డ్యూ టు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్? రైట్? మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ చచ్చిపోయింది మొన్ననే, దినాలు కూడా పెట్టి. Now we have Edge, of course they are using Edge and all, but I'm just saying that they are also, they want to pick up, they want to keep some command on web. They released an extension of JavaScript that is TypeScript. Google JavaScript మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఈ యాంగులర్ కంటే ముందు యాంగులర్ JS అని ఉండేది, దట్ రిలీజ్డ్ బై గూగుల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్ ఎప్పుడు రాలేదు పక్క పెట్టి. These are the different companies which are only working on JavaScript and they are spending lot of money on it. ఎందుకు పిచ్చోళ్ళు వాళ్ళు? Are they mad? That is what the kind of importance you have to the JavaScript. Okay, this is all about front end. In the back end, we got a beautiful platform called Node.js, which is backed by IBM. IBM మనకి Node.js మీద ఫండింగ్ రైజ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు జావా మీద చేసుకోవచ్చు కదా? లేదు. నేను ఇంకా అడ్వాన్సెస్, ఇంకా జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ వాడతారో చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎవరు వాడుతున్నారు జావా స్క్రిప్ట్? మనం నేర్చుకోవడం మంచిదా కాదా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Node.js. Can you see something here? MongoDB. MongoDB is a database which is maintaining their data in JavaScript format. JavaScript లో ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటాయి, అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటాయి. MongoDB కూడా JavaScript ప్రాసెస్ లోనే మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది డేటా. నేను నాకు సంబంధించినవి కాబట్టి ఇట్లా వెళ్తున్నాను కాదు, చెప్తా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని. ఇన్ ద పాస్ట్, ఓకే, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై జాబ్, we had a procedure called XML. నువ్వు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసావు అనుకోండి, when you perform the transaction, your data go to the server through in a format called XML. Who is the customer? What is the customer ID? Who is the merchant? What is the merchant ID? How much customer need to pay?
what is the date, what is the time, all these things will be sent in a XML format, format. Now that is also converted into JavaScript format and we call it as JSON, JavaScript Object Notation. Now all the applications, any two applications interact with each other through JSON format. What is JSON? JavaScript Object Notation. Mali JavaScript. So ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనం JavaScript? ఊరికి నేను నేర్పిస్తున్నాను. నేను మాట్లాడానా? నేను ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, మీకు నచ్చొచ్చారా? అట్లా వద్దు. This is what actual importance of JavaScript is. This is the level of JavaScript. Yes, sir. So applications are completely dependent on JavaScript. Right? Next. ఇంకా చూద్దామా? Mobile applications. If you develop a mobile application purely in Java, Android applications, it takes 10 days. The same application will be developed by 3 days in JavaScript. And we call it as Ionic, React Native. These are all JavaScript based. So, manamu allatapaga నేర్చుకోవట్లే. Everyone is working on JavaScript and JavaScript is improving every day. Whatever the language I am going to teach you today, not only today, in this next 4 weeks, I mean to say, from the Monday, this is going to be the life-saving tool for you. Make bike వచ్చా? Very good. Bike రాకపోయింది ఉంటే మీ సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు మెయింటైన్ చేసేటోళ్ళు కష్టం. By the same way, if you know JavaScript, you can be confident. Are నాకు ఒకటి తెలుసు. Right? That's it. So I just gave you the elevation of JavaScript. KGF background లేదు కానీ నాకు, but I gave you maximum. ఇంతకు మించి అవసరం లేదు కదమ్మా. వీళ్ళందరూ వెనకాల ఉన్నారు అని అంటే దానిలోకే డౌన్ అనమాట ఇది. గాడ్ ఫాదర్. రైట్? చలో, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? What is the difference between HTML and JavaScript? When you are already having HTML, why should you learn JavaScript? Question correct కదా? అది కూడా కరెక్టే కదా సార్? ఎందుకు సార్? Shall we? Chalo. So these all answers are available in my tutorials page. Of course, this is a different website. Go to the courses and JavaScript. In the foundation, we tried our best to keep something so simple. Observe it carefully. When you write 12 plus 23 in H1, it will print 1, 2 plus 1, 2, 3. HTML can't think. HTML just print. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, HTML can't think. దానికి లాజికల్ కెపబిలిటీ లేదు. మీరు ఏది ఇస్తే అది ప్రింట్ చేసేస్తుంది. బట్ JavaScript అట్ట కాదు. JavaScript can think, can perform operations. If you see this, of course, in the script, I am writing console.log of 12 plus 23. You get 35 in the console. What did you understand out of this? ఇప్పుడు 12 plus 23 అని అంటే 12 plus 23 అని డిస్ప్లే చేయలేదు కదా. ఏం చేసింది ఇది? 35 అని పెట్టేసి ఎడిషన్ చేసి ఇచ్చింది. It has that logical capacity. Ready? This is what can JavaScript do. What is the fundamental difference? HTML cannot perform operations. This is the point. Cannot perform operations. HTML cannot understand the difference between operator and text. Everything will be considered as characters. Everything will be considered as text in HTML. But JavaScript atla kaadu.
JavaScript is such a beautiful language. If you give అంటే నేను ఊరికే హైప్ ఇస్తున్నా, నాకు తెలుసు అది. Such an intelligent language. If you give 12 plus 23, it will add 12 and 23 and it will print. The same thing if you say console.log of Praveen plus Gubbala, it will give you concatenation. See the difference. When you give numbers, it will add. When you give strings, what does it do? It concatenate. It is called concatenation. Kalpadam. Okay, na? So such an intelligent language is this. Sir, oka number, oka character, oka string is same. Then it will take the preference. And ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని చూసుకొని చేసేస్తుంది. ఓకే, అట్లాంటి చాలా తెలుసుకోవాలి మనం. బట్ ద మేజర్ పాయింట్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ కెన్ థింక్. జావాస్క్రిప్ట్ హ్యాస్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్. రెడీ సార్? రైట్. What else can be done? Suppose you have created a form in the HTML. Sir, don't be to attach towards HTML5 validations. Okay, those people who already know about HTML5 validations, calm down. It is only up to some extent. It cannot do everything. Okay, so all of the now remaining people relax. You have entered some text in the text box for the first name, Manikanta. So that is a valid first name. But Manikanta 2, Manikanta 18, at least that is username. So in the first name, you should give only characters, string. So who will validate it? HTML. Yes, HTML came also. HTML ఇట్లా కూర్చుంటుంది, ఇష్టం. నేను ఆడే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇచ్చిన నువ్వు కరెక్ట్గా ఇస్తానంటే ఈ నాట్లేదు. బట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. JavaScript can validate the text box. If it is not correct, it is going to throw the error. Is it coming? The email is not valid. The password is not valid. Are you getting me? Done, sir. Then JavaScript makes elements appear, disappear, and move around a web page. See this? When you click on the check box, what happened? ఒక స్ట్రైక్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ పని ఎవరు చేస్తారు? HTML చేసిద్దా? JavaScript చేసి. What is the purpose of JavaScript? To hide, show, to control the HTML. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కంట్రోల్ చేయట్లేదా? మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ లో both the examples are actually examples for controlling HTML. When I enter this password, if my password is not valid, it is saying like password is invalid. This field is required. ఇలాంటి ఎర్రర్స్ ఇస్తుంది కదా. So this kind of logical checking or controlling the HTML. సాగర్కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ కంట్రోల్ ఏముంది? HTML ని ఇట్లనే కంట్రోల్ చేస్తుందా? వచ్చిందా డౌట్? రాలేదా? చెప్పు, అక్కడ కంట్రోల్ ఏంది చెప్పాడు. ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ కంట్రోలింగ్ HTML? JavaScript is controlling HTML. That's what I'm saying. Where is the control? Actually, when you are entering the email, see this, the email format is invalid. నీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది చూసావా? ఆ మెసేజ్ ఉంది పేజ్ మీద, అది ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి? నువ్వు రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అది డిస్ప్లే కావాలి. అంటే దీన్ని షో చేయడం, హైడ్ చేయడం ఎవరు చేస్తున్నారు? JavaScript. That is what I am saying. JavaScript control HTML. Not only that, JavaScript controls CSS also. Try to see
ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ ఎక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుందో చెప్పండి. ఐ వాంట్ టు సీ దట్. కలర్ చేంజ్ అవుతుందా? ఎవరిది కంటిన్యూ కలర్ చేంజ్ అవుతుందా? ఎస్. యాక్చువల్గా షో హైడ్ కూడా త్రూ సిఎస్ఎస్ జరుగుతుంది. డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ నన్ అని ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది. డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్, డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, చూసారా? దెర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ డిస్ప్లే నన్. నన్ అని చేసినప్పుడు దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ విల్ నాట్ బి షోన్. ఇంత డెప్త్ అంటే ఇవన్నీ పనులు ఎవరు చేయాలా? జావాస్క్రిప్ట్ చేయాలి. హౌ కూల్ ఇస్ దిస్? రైట్. సో JavaScript lets you make your website more engaging, effective, and useful. Okay, but this is only one level. అస్సలు పని ఇప్పుడే చెప్తా. ఇది ఒకటే, ఇంకా చూద్దాం కొన్ని. సార్, నౌ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ విత్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ JavaScript. ఇప్పుడు మీరు ఏ వెబ్సైట్ చూసినా సరే, యూ షుడ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. దాంట్లో ఏముంది అని తెలుసుకోండి. జనరల్ గా మీరు ఏమేమి వెబ్సైట్స్ చూస్తారు? లీవ్ అబౌట్ దిస్. ఊరికి అడుగుతారు, సాగర్ని అడుగుదాం. సాగర్ చెప్పు, ఇంకో వెబ్సైట్ చెప్పు సాగర్. ఫేస్బుక్ చూస్తావా? చూద్దాం అప్పుడు. అబ్బా సాయిరామ్. సరే, లాగిన్ అయ్యింది. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద వెబ్ పేజ్. దీంట్లో జావాస్క్రిప్ట్ ఎక్కడ వాడతారు? అసలు వాడతారా? ఈజ్ మై క్వశ్చన్ కరెక్ట్? అండర్స్టూడ్? దీంట్లో HTML కావాలి. వై వీ నీడ్ HTML? టు గెట్ దిస్ ఫేస్బుక్ ఐకాన్, this particular images, this particular text, H1s, H2s, paragraphs. For all these things, we need HTML. To make this, what is this? Text box in more rounded fashion, you need CSS. ఇవన్నీ round గా రావాలంటే CSS కావాలి. The property is border radius. కంట్రోల్. ఎన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలని మాత్రం అనుకోకు. నువ్వు చేస్తుంటే అలవాటు అయిపోతుంది, గుర్తొస్తుంది. రైట్. వేర్ ఈస్ JavaScript? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ JavaScript? When I move my mouse on marketplace, when I move my mouse on marketplace and click on it, this particular icon is coming onto this particular underline is coming to the marketplace. ఆ కిందకు వస్తుంది marketplace. వచ్చిందా? For that, what do we need? JavaScript. Changing the style. Okay. Suppose if I click on Facebook once again, it is going back to the home page. That is okay. When I move my mouse on Aditya Reddy, I got a tooltip. This is what called tooltip. Manaku special ga vachindi kadamma. This is tooltip. ఈ tooltip itla రావాలంటే మీతో చెప్పించాలని నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. చెప్పొచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్? JavaScript. అగైన్ JavaScript. మళ్ళీ ఇక్కడ JavaScript. ఈడెవడ పార్తు లెక్క అన్ని పనులు ఈయనే చేస్తుంది అన్నట్టుంది. లేదు, ఫైనల్ JavaScript అయ్యేసరికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఫ్యాన్స్ చేసేస్తే నేను. You will become that, I'm sure. Okay. You didn't like this post and you want to close. Sorry, Aditya, just close చేయగానే పోస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ JavaScript. లేదు, ఆ పోస్ట్ హిడెన్ అని కాకుండా అండూ చేసేసా, మళ్ళీ వచ్చింది. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? నేను చెప్పింది ఒక చిన్న %. ఓవర్ ఫేస్బుక్
ఫేస్బుక్ తోటి ఇంకా పని ఉంది మనకి, తర్వాత వద్దాం. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ మనీ చెప్తాడు ఇప్పుడు. నవ్వుతుంటే ఏ వెబ్సైట్ డౌట్ వస్తుంది, తొందరగా చెప్పు. ఇన్స్టాగ్రామ్, నువ్వు మరి టూ మచ్ చెప్పు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వెబ్సైట్ లో ఎవరు చూస్తాడు? అజూర్, అజియో, రైట్. అచ్చా, ఎందుకు ఇది? నేను ఎప్పుడు ఆన్లైన్ క్లోతింగ్, బట్టలు కొనుక్కుంటావా? వెరీ గుడ్. వీడు కొనుక్కోవడం ఎందుకు, చింపుకుంటే సరిపోతుంది కదా. సరే. ఓకే, సరే. సో టు క్రియేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పేజ్, ఎస్, we need JavaScript. Let us go to men's section. లేదు, మీకు నాకు ఇద్దరు కొద్ది కిడ్స్ సెక్షన్ కూడా. ఓకే, in the kids section, let us go for dresses and frocks. వచ్చినాయా? When I click on infants, these all dresses are filter. Sorry, yeah. ఏమైంది అక్కడ? Out of all the dresses, they are filtered by only infants, అంటే చిన్న పిల్లలకి. ఇది ఎవరు చేస్తారు? డేటా ఆల్రెడీ వచ్చింది, లోడ్ అయింది, దాంట్లో నుంచి ఓన్లీ కొన్ని డేటాను మాత్రమే ఫిల్టర్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలా? HTML, పైథాన్, జావాస్క్రిప్ట్, మళ్ళీ జావాస్క్రిప్ట్. సరే, నాకు ఈ ఫిల్టర్ వద్దు, క్లోజ్ చేశా. ఇదే పని పైథాన్తో చేస్తే ఎంత ప్రాబ్లం ఉంటుందో నేను ఒక 2 minutes, అంటే ఒక లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో చెప్తా. ముందుది చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను 5 గ్రిడ్ లోకి తీసుకెళ్ళాను. 3 గ్రిడ్, 5 గ్రిడ్, అంటే 5 డ్రెస్సెస్ ఒకటోసారి వస్తాయి. ఇది ఎవరు చేస్తారు? ఏమనుకోకండి, నాతో పాటు చెప్తూ ఉండండి. జావాస్క్రిప్ట్ చేస్తూ మీకు ఈ డ్రెస్ నచ్చింది, ఏది బాగుంది డ్రెస్, ఇవన్నీ కూల్గా, ఇది బాగానే ఉంది, కూల్గానే ఉంది. Let us go for quick view. Next image. Next image. ఈ పని ఎవరు చేస్తున్నారు? పని అంటే నెక్స్ట్ ఇమేజ్కి వెళ్ళడం, గ్యాలరీ క్రియేట్ చేయడం. హూ ఇస్ డూయింగ్ దట్? మళ్ళీ జావాస్క్రిప్ట్. ఆటోమేటిక్గా నువ్వు క్లిక్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా అది రొటేట్ అవుతుంది. జావాస్క్రిప్ట్. తర్వాత యాడ్ టు బ్యాగ్ అని, ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ఎ సైజ్ 5 to 6 years, యాడ్ టు బ్యాగ్. ఓకే. ఇది ఇంకా అంత ఓకే. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇంకొక డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎన్నైనా మన బ్యాగ్ లో. ఈ పని ఎవరు చేస్తున్నారు? జావాస్క్రిప్ట్. డైనమిక్ గా డేటాను ఆర్గనైజ్ చేసే పని కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు? జావాస్క్రిప్ట్. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఇట్స్ వెరీ సీరియస్. సో ఇవన్నీ జావాస్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా? ఇవన్నీ మీరు కూడా చేయాలి కాబట్టి. ఆఫ్టర్ 4 months you are supposed to implement this kind of things. అది నేర్చుకుంటున్నాం మనం. This is what we are doing. No second questions at all. No second question. మన అసైన్మెంట్స్ నేను చేయించిన అసైన్మెంట్సే ఉన్నాయి, చూపిస్తాను.
ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేయగానే ఫిల్టర్ ఏమైంది ఆటోమేటిక్ గా కంట్రీస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. అక్కడ బట్టలు, ఇక్కడ కంట్రీస్ అంతే. నేను డైరెక్ట్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ నేను చూపించాను. అది నేను చేసి పెడితే మీరు అదే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుని మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తారు. అట్లా కాదు నా పాయింట్. మన దగ్గర ఎన్ని కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. మీరు ఓపిక్ గా ఉండి నేను రెడీ సార్ నేర్చుకుంటాను అని అంటే నేను అన్ని నేర్పిస్తా. అమ్మ హెవీ అయిపోతుంది సార్, నాకు బుర్ర పగిలిపోతుంది, నాకు నిద్ర పడతలేదు అంటే నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ నేను చేసినాయి కదా, ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి కదా, సోర్స్ కోడ్ కూడా ఉంది కదా. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఐ మేక్ యూ టు డూ ఇట్. దానికి నేను ఏమేమి చేస్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్. డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వట్లేదు కదా మీకు, అసైన్మెంట్స్ చేపిస్తున్నాను. అసైన్మెంట్స్ లో ఏం చేపిస్తున్నాను, ప్రోగ్రామింగ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ లో బేసిక్ మీదనే చిన్న చిన్నవి ఒక 60 చేయించిన, 66 ఇన్ఫాక్ట్. అలా మనం గామ్ ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళేసరికి ప్రతిదీ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ అంతా చూపించాను. హౌ టు డిస్ప్లే ద డేటా ఇన్ ద కార్డ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి, ఒకసారి చూద్దామా? ఆర్ యు రెడీ? ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అక్కడ మీరు? ఇమేజ్ మీద నా మౌస్ మూవ్ చేయగానే ఆ ఇమేజ్ పెద్ద సైజులో కనపడుతుంది. ఇలాంటిది మీరు ఎక్కడైనా చూసారా? అమ్మా థ్యాంక్స్ నాయన. నువ్వు చూడలే? ఫ్లిప్కార్ట్ వాడవా నువ్వు? వాడు ఈ రోజు నుంచి. అమెజాన్ లో కూడా చూస్తూ ఇదే కదా సినారియో. నేను డైరెక్ట్ గా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పట్లే. నేనేం చెప్పాను, ముందు ఇది చెయ్యాలి. సో మీకు ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ జరుగుతుంది. మీరేం చేయాలి, ఇవన్నీ అసైన్మెంట్లు కంప్లీట్ చేసేసి రెడీగా ఉంటే ప్రాజెక్ట్ టైంకి వచ్చేసరికి వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ బిగ్గర్. రెడీ సార్? సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ నేను ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పేసిన, దట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఈ పని కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు సార్? జావా స్క్రిప్ట్ చేసేది. నెక్స్ట్, as soon as I move my mouse on the rating, you are able to see this kind of, ఇదేమో ఫుల్ గా ఫిల్ అయింది, ఇది కొంతగా ఫిల్ అయింది, ప్రోగ్రెస్ బార్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో విల్ బి డన్ బై జావా స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన ఎవరో ఫోటోలు తీసుకున్నారు, పాపం పోకోనే ఫోటో తీశారు, వెరీ నైస్, బాగుంది. ఈ పని ఎవరు చేయాలా? జావా స్క్రిప్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీవేస్ గైస్, సో హోప్ వాట్ ద జావా స్క్రిప్ట్ కెన్ డూ అనేది నేను మాక్సిమైజ్ చేసి చెప్పాను. వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్, ఫ్రమ్ టుడే వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్స్ యూ సీ, you should able to identify different యూజ్ కేసెస్. ఒక యూజ్ కేసు ఏంటి సార్, నేను మౌస్ ఇట్లా మూవ్ చేయగానే ఈ ఇమేజ్ వచ్చింది, మౌస్ ఇట్లా మూవ్ చేయగానే ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది, ఇంకొక మౌస్ ఇట్లా మూవ్ చేస్తే ఇంకొక ఇమేజ్ వచ్చింది. ఇది ఎట్లా చేస్తారు? అది ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసినాడు. మీరు ఇంకోటి ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఈ ఇమేజ్ మీదకి నా మౌస్ మూవ్ చేయగానే పక్కన ఇంకొక పెద్ద ఇమేజ్ వచ్చింది. మనం దీన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? నేను అబ్జర్వ్ చేసినవన్నీ చెప్తే ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ 6 నెలలు పడుతుంది. అది కాదు, మీరేం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారని ఆలోచిస్తుంది. ఈ గ్రిడ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇక్కడ తీసుకురావడం ఒక పద్ధతి. ఈ పైన ఇప్పుడు దీని మీద ఒక గ్రిడ్ వస్తుంది, చూస్తున్నారా? అది ఎలా వస్తుంది? అది ఇంకొక నెక్స్ట్ టాస్క్. ఎన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో దట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్స్.
నేను ఎక్కడ ఆగను, ఇమ్మీడియట్ గా జంప్ అయిపోతాను. ఒకటి చెప్పాను, నెక్స్ట్ ఇంకొక సినారియో చూపించాలి మీకు. దిస్ ఇస్ ఆన్ వెబ్సైట్స్. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ ద లాజికల్ వర్క్ ఇన్ ఎవ్రీ డే లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈస్ ఏసీ. Here is my AC remote. If I increase the temperature, it got increased, right? If I decrease the temperature, it got decreased, right? ఇలాంటి సినారియోని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? పైన ఒక చిన్న డాష్ బోర్డ్ పెట్టుకుందాం, కింద 2 బటన్స్ పెట్టుకుందాం. ప్లస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, మైనస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వాల్యూ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇలా మీరు చూసిన ప్రతి ఒక్కటి తీసుకురండి. వాటిని మనం ఎప్పుడైతే, వాటినే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అంటారు. ఓకే, నేను ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ చూపిస్తున్నా. ఇవి వర్కింగ్ టు సినారియోస్, అవి రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మై పాయింట్? ఎస్. సో యాజ్ మనీ యాజ్ పాసిబుల్ సినారియోస్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను చూపిస్తూనే ఉంటాం. వెన్ యూ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ దెమ్, then it will be some meaningful. అవి చేసినప్పుడు మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, you will get the grip. Understood? Done? అయిపోయింది. But how JavaScript is able to do this? డైరెక్ట్ గా నేను DOM తీసుకెళ్ళి చూపించాను. To understand the DOM, document object model, అంటే ఇవన్నీ డామ్ తోటి క్రియేట్ అవుతాయండి. ఈ HTML CSS ని కంట్రోల్ ఎవరు చేస్తారు అంటే డామ్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, దాంతో మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ డామ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ కాల్, వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ పారామీటర్, వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్, వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్. అర్థమవుతుందా? దీనికంటే ముందు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అన్ అరే, వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ అన్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్టీ, వాట్ ఈస్ ఎ కీ, వాట్ ఈస్ వాల్యూ, హౌ టు ఇటరేట్ arrays, how to handle objects, how to handle array of objects. ఇవి అర్థం కావాలి. ఇటరేట్ అంటే అరేలో 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఊరికే చెప్తున్నా, ఒక బాక్స్ లో 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వాటి ఒక్కొక్కటి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని ఇటరేషన్ అంటారు. దిస్ ఇటరేషన్, నువ్వు ఏదైనా ఇటరేట్ చేయాలంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటి? మళ్ళీ ఒకడు ఉన్నాడు, వాడినే ఫర్ లూప్ అంటే. ఫర్ లూప్ అర్థమైతే తప్ప నీకు ఈ అర్థం కావు, ఈ అర్థమైతే తప్ప నీకు డామ్ అర్థం కావు. నన్ను డైరెక్ట్ గా డామ్కి వెళ్ళి చెప్పమంటే చెప్పేస్తా, ఉంటుంది కదా. చెప్పునా బోనా? వదా? ఓకే, బోనా కోసం నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళట్లేదు. ముందు ఫస్ట్ ఫర్ లూప్స్. కానీ ఫర్ లూప్స్ అర్థం కావాలంటే వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. అర్థమైందా? సో మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం క్లాసు? వేరియబుల్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్, డేటా టైప్స్. ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థం కావాలంటే ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, రైట్? ఆపరేటర్స్ బిహేవియర్ తెలియాలి. చూడండి, ఇవన్నీ లింకింగ్ కదా. ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడే మనము డామ్ వరకు వెళ్ళగలుగుతాం, లేకపోతే అమీర్పేటలో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ అగైన్స్ట్ టు ఎనీబడి, బట్ టెలింగ్. 2 రోజులు ఎట్లా అయిపోతుంది సార్ జావా స్క్రిప్ట్? నాకు ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాలేదు అది, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంది. నేనే తక్కువ చెప్తున్నానేమో అని ఫీలింగ్ నాకు ఈ కోర్స్ ఒక 6 నెలలు చెప్పాలని ఉంది. మీరు ఆగరు, 6 నెలలు 3 నెలలు చెప్తుంటేనే లాస్ట్ క్లాస్కి 70% ఉంటున్నారు, మరి 30%
దిస్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్. నా ప్రాబ్లం మీరు వెళ్ళిపోతున్నారని కాదు, మీరున్న టైంలోనే మీకు కరెక్ట్గా చెప్పి పంపించారు. మీరు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వర్క్ చేయాలి, సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ మోర్ అండ్ మోర్. అండర్స్టూడ్? కానీ వేరియబుల్స్, ఫంక్షన్స్, అరేస్ ఇవి రాయాలి అని అంటే మనకు ముందు అన్నిటికంటే కావాల్సింది ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలో కూడా తెలియాలి. డోంట్ వర్రీ, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ how to create a variable, how to assign a value, how to use an operator. సార్ మేము ఇవన్నీ నాకు తెలుసు సార్, మీరు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకున్నా, ఐ డోంట్ వాంట్ అన్నట్టు పెట్టకండి కేసు. ఇంటర్వ్యూలో టోల్ ఊడిపోద్ది. అప్పటి వరకు ఆలోచించిన క్వశ్చన్ అక్కడ అడుగుతుంది. అరే ఇది ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు సార్ అని చెప్పడానికి లేదు, అక్కడ నాకు వస్తలేదు సార్ అనడానికి లేదు. కాబట్టి వేరియబుల్స్ ఉంటాయా? వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ లోనే ఒక 300 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్. మనం అంత డీప్ గా వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఊరికే ఒక చిన్న వర్క్ చూద్దాం. One second, guys. Where is where A is equal to 100, where B లో ఏం లేదు, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అవుట్ A ప్లస్ B, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుందా? ఏమి రాదా? జావాస్క్రిప్ట్ బయటకు వచ్చి మనల్ని తంతుంది. ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ వచ్చి వచ్చిందాడు చూడు, నాట్ అండ్. ఓకే, అలా వచ్చేసింది కదా అని ఫీల్ అవ్వను. సపోజ్ ఏలో 100 ఉందనుకోండి. ఓకే, 1 సెకండ్. ఏలో ప్రవీణ్ ఉంది, బిలో ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ప్రవీణ్ వస్తుందా? ఎందుకు? పాపం ప్రవీణ్ అని పెట్టాడనా? చిరంజీవి అని పెడితే చిరంజీవి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రవీణ్ అండ్ డిఫైండ్ అని వస్తుంది. నెంబర్కి స్ట్రింగ్కి మారిపోయింది పంచాయతీ. అట్లా ఉంటుంది జావాస్క్రిప్ట్ అని. సో ఇవన్నీ మనం ఆలోచించాం, కరెక్ట్ గా ఏవైతే ఆలోచించామో తీసుకెళ్ళి అవే అడుగుతుంది. లిటరల్ గా చెప్తున్నా, మీ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి సగానికి సగం ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం జరుగుతుంది. డెవలపర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం పీకలేక ఇంటర్వ్యూలో నేను ఎత్తి మీద కూర్చుని ఆడుకోవడానికి మాత్రమే చేస్తారు ఇంటర్వ్యూలు 50%. ఓకే, బెంచ్ మీద ఉన్నవాళ్ళని మీకు పంపిస్తారు, ఆ 4 ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుని రాని. వాడికి పని లేదు, ఆయన ఎవడో తీసుకోవట్లేదు, వాడికి వచ్చిన డౌట్స్ అని మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. ఇది అబద్ధం అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ డెవలపర్స్ని అడగండి. అది కూడా సాటర్డే పెట్టిస్తారు కదా, ఇడెందుకు వర్క్ చేస్తాడు సాటర్డే? ఏం సార్ అబద్ధం అని చెప్పింది? కోపం, వాళ్ళకుండే కోపాన్ని ఎవరి మీద చూపించలేరు కదా, మీ మీద చూపిస్తాడు. రెడీ ఉన్నాడు అట్లా. పాపం వాళ్ళని కూడా ఏమనకండి నాన్న, పాపం వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాలు కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, జస్ట్ బట్ నేను మొత్తంలో నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చిన్నదే. యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్. మీరు ఆ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ని పట్టించుకోకపోతే మీరు ఎంత తెలుసుకున్నా సరే ఇంటర్వ్యూలో మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం. మీకు రాక కాదు, మీరు చేయలేక కాదు. ఇదిగో ఇట్లనే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. రెడీ? ఫంక్షన్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ సరిపో. ఇప్పుడు ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ సింటాక్స్. నేను మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు సింటాక్స్. సింటాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే టాస్క్ ఏంటి? లాజిక్. వన్స్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ సింటాక్స్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద లాజిక్. రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ చేయాలి. నీకు వేరియబుల్ తెలుసు, ఫర్ లూప్ తెలుసు,
ఆపరేటర్స్ తెలుసు, డేటా టైప్ తెలుసు. ఫర్ లూప్ తెలిసిన తర్వాత కూడా రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు నువ్వు? దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ కాల్డ్ లాజికల్ డెవలప్మెంట్. యూ షుడ్ నో హౌ ట్రిక్కీలీ యూజ్ దీస్ ఆపరేటర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ లాజికల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, మీరు ఆలోచించండి. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండే పసుపు, ఉప్పు, కారం, మసాలా దినుసులు ఇవన్నీ సేమే కదా. మన ఇంట్లోనే ఒక టేస్ట్ వస్తే వేరే ఇంట్లో ఇంకో టేస్ట్ వస్తుంది. అది బాగుందా బాగాలేదు పక్క పెట్టు. ఎక్కడిది ఇది? వీళ్ళు అప్లై చేసే విధానం వేరు, వాళ్ళు అప్లై చేసే విధానం వేరు. ఇంత డిఫరెన్స్, రైట్? దాన్ని ఏమంటారు? అప్లికేషన్, లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. నీకు ఇది ఉప్పు అని తెలుసు, ఇది కారం తెలుసు, ఇది పసుపు అని తెలుసు, ఇది చికెన్ అని తెలుసు. నువ్వు వండు. సరే, ఇంత కాంప్లెక్స్ వద్దులే కానీ నా పరిస్థితి చెప్తా. నేను కాఫీ పెడితే అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఇంకొకసారి జీవితంలో కాఫీ రాదు. ఓకే, డెఫినెట్లీ నాట్. నేను అట్లా చేస్తే నాకు జావాస్క్రిప్ట్ తప్ప ఏం రాదన్నమాట, సీరియస్లీ. అంటే ఇది కూడా వచ్చని కాదు, ఇదే కొద్దిగా, మిగతా అయితే జీరో. పాస్ కూడా కాదు నేను. సేమ్ షుగర్, సేమ్ మిల్క్, సేమ్ కాఫీ పౌడర్, బట్ మనం పెట్టినామంటే అది వేరే ఉంటుంది. మా వైఫ్ పెడితే సూపర్ ఉంది. ఎట్లుంటది మనకు తెలియదు, అదే కదా. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ లాజిక్. ఏది ఎప్పుడు వేయాలి, ఎంత తాగాలి, ఎంత చేయాలి నాకు తెలియదు. జావా స్క్రిప్ట్ తెలుసు. ప్లస్ ఎప్పుడు వాడాలి, సమ్ ఎప్పుడు చేయాలి, స్క్వేర్ ఎప్పుడు చేయాలి, దీన్నే లాజిక్ అంటారు. నేను ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ చెప్పలేదు, హౌ టు బిల్డ్ ఎ బెటర్ ప్రోగ్రామర్. ఫస్ట్ సింటాక్స్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోండి, కాన్సెప్ట్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోండి, క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత రెండోది అప్లికేషన్, లాజిక్ ని డెవలప్ చేసుకోండి. చేయు విధానం, బిర్యానీ తయారు చేయు విధానం, ఇవే. థర్డ్ టెక్నిక్. అందరు ఫస్ట్ రెండు చేశారు అంటే యువర్ సర్వైవల్. థర్డ్ ఏంటిది? టెక్నిక్. హౌ స్పీడ్లీ యూ విల్ ఇంప్లిమెంట్. ఇప్పుడు కొంతమంది వంట వండితే సగం కిందే ఉంటుంది, అది టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది యాక్చువల్, నాకు తెలియదు. వాళ్ళకి ఏంటి మిస్ అయింది? టెక్నిక్ మిస్ అవుతుంది. ఒక నలుగురికి చేసి పెడతారా మీరు? వంట వచ్చా బోనా? వచ్చాను, ఓకే. మనం 4 మెంబర్స్కి చేస్తాం. 400 మెంబర్స్కి చేయమంటే వాట్ వీ డోంట్ హ్యావ్. మనకు తెలియదా వంట ఉండడం? మనకు తెలియదా కారం ఏంటి, పసుపు ఏంటి అని? మరి ఏం మిస్ అవుతుంది అక్కడ? టెక్నిక్. మనకు ఆ టెక్నిక్ లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. 100కి 95 మంది ఫెయిల్ అయ్యేది ఇక్కడే. మీ అందరికీ సింటాక్స్ తెలుసు. 1 సెకండ్ గైస్. అండి, गुड मॉर्निंग अम्मी। क्या हुआ? अभी अभी उठा? मैं क्या बोल रहा हूँ, సారీ, ఏం చెప్తున్నా మధ్యలో మిస్ అవుతా ఉంటా. టెక్నిక్. మనం 400 మెంబర్స్కి ఎందుకు ఉండలేము? టెక్నిక్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అందరూ ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే మనకు టెక్నిక్ లేదు. టెక్నిక్ ఉన్నోడు 40 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు, టెక్నిక్ లేనోడు 4 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. నేను అయితే అబద్ధం చెప్పట్లేదు. ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని మనం తెలుసుకోవాలి. దేన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మనకు అర్థం కావాలి, అది కూడా చెప్తాను. కానీ మీరు కంగారు పడిపోతే నేనేం చేయలేను. నాకు సింటాక్స్ అర్థమైతే లేదు, నాకు
టైం పడుతుంది. నువ్వెంత తీసుకోగలవు అనే దాన్ని బట్టే నీ షైన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏమనుకోకండి అన్న, నిన్న ఎట్లా అంటున్నానని. ఇప్పుడు మీరు మన వుడ్ వర్క్కి ఇట్లా రఫ్ కొడతా ఉంటాం కదా, ఎంత రఫ్ కొడితే అంత షైన్ వస్తుంది. నేను రఫే కొట్టానంటే నువ్వు అట్లనే బండ బండగా ఉంటుంది. అది సోఫానా లేకపోతే చెక్క ముద్ద తెలియదు. యు అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? యా, అండర్స్టూడ్. సో ఎవ్రీ డే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ ప్రాసెస్. మండే మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ వేరియబుల్స్, హౌ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్. సో నా ఒక్కటే పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, స్టార్ట్ చేసేసేది. ఈ 2 రోజులు కామ్గా కూర్చోకండి. ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మరీ ముఖ్యంగా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ని వెబ్సైట్లో చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హౌస్ పీపుల్. ఈరోజు సాయంత్రం మీకు నేను ఒక టెస్ట్ కూడా పెడతాను, బేసిక్ జావా స్క్రిప్ట్. ఐ వాంట్ దట్ టు బి కంప్లీటెడ్ టుడే. ఓకే, మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్ మన ఛానల్లో లేదు. యూ నీడ్ టు గో టు VLR ట్రైనింగ్ జావాస్క్రిప్ట్. ఇదిగో జావాస్క్రిప్ట్ ఫౌండేషన్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ ఇన్ తెలుగు. ఈ వీడియోస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎస్పెషల్లీ ఫ్రెషర్స్, మీకు అట్టే టైం లేదు. ఓకే, నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే క్లాస్ చెప్పేటప్పటికి మీరు రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ డేకి ఏం చెప్తాను ముందే చెప్తాను నేను. ఆ వీడియో నచ్చి చూడండి, చూస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. నా పాయింట్ అర్థమైందా? కొద్దిగా ఇంకా బెటర్గా గ్రాస్ప్ అవుతుంది, రైట్? వెరీ గుడ్. సో ఒక్కసారి జావాస్క్రిప్ట్ ఫౌండేషన్ ఇన్ తెలుగు ఒకసారి చూడండి. యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ కాదు, డోంట్ ఫర్గెట్ టు రీడ్ ద వెబ్సైట్. మన వెబ్సైట్ ట్యుటోరియల్ ఉంది కదా, జావాస్క్రిప్ట్ బేసిక్ ట్యుటోరియల్. నేను చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినాను దీని గురించి. ఓకే, రాయించడానికి కాదు, నేను రాసింది ఎక్కించడానికి. ఓకే, నేను రాసింది వెబ్సైట్లో పెట్టడానికి నేను చాలా డబ్బులు కొట్టినాను. జస్ట్ గో త్రూ, ప్రతిదీ డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది చదివి ఈ వీడియోస్ విని మీరు రాస్తే ఒక చిన్న క్లారిటీ వస్తుంది. మనం ఎట్లా చేద్దాం? అజియో వెబ్సైట్ చేసుకుందాం, చేద్దామా వద్దా? రైట్? ఏం సార్ ఎవరు మోటివేటెడ్ లేరు? షల్ వి డూ ఇట్ హరినాథ్? దీప్తి, ఆర్ వి డూయింగ్ ఇట్? Yeah. Okay, yes, we have to. అరే విత్ ఇన్ 4 weeks మనం ఇట్లాంటి ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేయబోతున్నాం అనే హ్యాపీనెస్ ఎందుకు లేదు మీకు? భయం ఎందుకుంది? అమ్మాయి ఎన్ని చేయాలి అప్పుడు ఎందుకు? అది ఎందుకు? టార్చ్ లైట్ నేను వేస్తాను చెప్తున్నా కదా. ఓకే, వి జస్ట్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అంతే. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. See you on Monday. ఓకే, చలో, see you on Monday. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ద డౌట్స్. సారీ గైస్, ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ద డౌట్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నీకు రోజు నువ్వు మాట్లాడాలి. నువ్వు నన్ను రోజు ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడగాలి. మీరు మాట్లాడితేనే పనులు అవుతాయి. ఓకే, చలో, see you, bye.